inviting Mamtha Mohandas for the inauguration, please. And ladies and gentlemen, I think we should give a big round of applause for Mamtha Mohandas for the inauguration ceremony. And here we go, ladies and gentlemen, Dr. Joy's Mammographia Digital Mammography Center in Kochi. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen, presenting Dr. Joy's Mammography. Yes, so a revolutionary inauguration, a revolutionary concept in the inauguration of Mamtha, you have done that. And we really want to know like what you got as Mamthയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് ആകാംക്ഷപൂർവ്വം കേൾക്കാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. So inviting you, please. ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പറയേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വെരി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവറിബഡി. ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന respected dignitaries, I know all of you, so it's lovely to meet you all again at another event. Dr. Joy, thank you so much for having me here. So I think as it's explained in the video, വീഡിയോയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് പറയേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വീഡിയോ ആണത്. You know, when I met Dr. Joy for the first time, which was not so long ago, it really did not take me much time to, like he said, eduthu chaadi, sign up edu, or I wanted to, I showed interest. And the reason for this is, I remember when I was diagnosed with lymphoma, I kept changing doctors because it took me some time to ഒരു റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെ എന്നെ ചികിത്സിക്കണം, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന 1000 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് സൈക്കോളജിക്കലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും. അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 24 യു ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് I think kind of catapults your life to thinking like an old person, and suddenly, because you do associate terminal diseases with old age, right? So you're not expecting to be ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹേർഡിൽ ക്രോസ് ചെയ്യും, അതോ നമ്മളെ തടുത്ത് നിൽക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. സോ ഐ കെപ്റ്റ് ഡൂയിങ് മൈ I was at a very sensitive point because I was already advancing to a stage 3, and I remember I was waiting for the right doctor, and some of the biggest names in Chennai, I was not happy with the way they responded to some of my questions. I felt they were too busy for me. So that is where, someone like Dr. Joy and the amount of time we spent together on our very first visit mattered so much to me, because എടുത്തു പറയേണ്ട വേറെ കാര്യം is ഒരു fantastic bloodline എന്നാണ് Dr. Joy വരുന്നത്, whose father needs no introduction, whose bloodline needs no introduction, especially in Kerala. So what he's doing today, launching here with his first clinic, Mammographia, ഈ ഒരു സംരംഭത്തിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. What he's doing is an act of service, and the program that we are launching here today, which is the breast cancer screening program, is going to be made available to women at unbelievable prices, extremely competitive, and you cannot imagine getting something like this anywhere, because it takes a lot of infrastructural restructuring to get something like this offered to people at such a beautiful price. So ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ സ്ത്രീകളും എത്രയും പെട്ടെന്ന്, because 30-35 കഴിഞ്ഞാൽ it's an ideal time for every woman to start doing self breast examination, plus people like me who have had a history with cancer in the past, എപ്പോഴും ഒരു സെക്കൻഡറി ക്യാൻസർ സിമിലർ ഏരിയയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു സ്റ്റേ അഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ്. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് when it comes to cancer especially is we are allowed the fear to get ahead of us.
അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ്, ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മയാണ് മാറ്റേണ്ടത്. ഇന്ന് ലോകം ഒരുപാട് മാറുന്നു. ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ when I was diagnosed 2009, ആ സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നുള്ളൊരു ടൂൾ, ഇൻഫാക്ട് ഈവൻ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ കൊടുക്കേണ്ട സപ്പോർട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് തട്ടുന്ന രീതിയിൽ അത് എത്തിക്കാൻ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. സി ടുഡേ വി ഹാവ് I've seen a patient and the mother making a nice TikTok video. It could be from the hospital when the person's going through chemo. So you know, the world has changed a lot. ഇന്ന് ഒരു പേടി സ്വപ്നം അല്ല ക്യാൻസർ. So that also means that you need to keep in mind, earlier you diagnose, and experience എന്നാണ് പറയുന്നത്, the earlier you diagnose your cancer, the better the outcome. And trust me, I vouch for this. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും that നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലോ നമുക്കോ അത് ബാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. സോ I always tell people, whether you have it or not, someone you know, I'm sure, is fighting cancer right now. So how to make the job easier for them? How can you help them? ഒരു സേവനമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ, നോളജ് അത് ഷെയർ ചെയ്യുക. So early diagnosis means great outcome. It means amazing prognosis. It makes the stress levels on everybody really come down. And then you have a more angotu support in the society. So I always believe as much as bad is happening in this world, there's also a lot of people who are doing amazing greatness and good for this world as well. So Dr. Joy, thank you so much for making me a part of this, with this association. I think I'm going to gain a lot. It's not another selfish interest. So I'm going to take this as an act of service as well. And I promise that every support that you need in every way will be there till I breathe my last. This is amazing, and I hope that Mammographia Matramella, Mammographia Clinic, we are hoping to expand it to almost 20 centers, if I'm not wrong, across 10 centers in Kerala. Hopefully we will be coming up with a Trivandrum center shortly. But first, we are hoping for the best when it comes to Cochin. And anyway, in Sandosha, it's very close to my house, like literally 5 minutes. It's a fantastic facility. ഞാൻ ബിൽഡിംഗ് പോയി കണ്ടിരുന്നു. ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ ആ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആ സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ. ഐ തിങ്ക് ദ വെൽനെസ് ഇസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ബിൽഡിംഗ്. ഇറ്റ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻഡ് ടു എൻഡ് സൊല്യൂഷൻ, നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ breast cancer. It's an end-to-end wellness center. So I think you will not regret it. Please come and visit the facility. It's beautiful. It's a great association. I think we are going to do some great things together. And thank you so much all for being here. Thank you media partners, everybody. All of you have been fantastic. And whoever has helped Dr. Joy to get to where he is today, family avam, all of you, thank you so much. Because I believe that family is everything, because I wouldn't be standing here today if not for my parents. So with these words, thank you so much for being a lovely audience, and we'll meet you on the next event. Thank you so much, Mamtha, for talking to us from your heart and wonderfully explaining the initiative in the video and also on stage. Let's have a big round of applause for the woman she is, for the fighter she is, Mamtha Mohandas, ladies and gentlemen.